Skorski, Lucian Srpski, and I go over in Martin Srpski. So I have the lovely Marlena here to translate for me. The reason I'm here today is to talk to you about some research we sponsored. Da li se čuje? Čuje. Ovo je pravi vid. Dobar dan, izvinjavam se zbog ovih tehničkih smetnji. Nadam se da ste razumeli, gospodin se zove Vilijam Lori, dolazi iz misije Očista u Srbiji, a naš razlog, odnosno razlog našeg dolaska ovde danas, jeste da vam predstavimo neke rezultate istraživanja na temu nasilja na sportskim priredbama, prvenstveno vezanih za mlađu populaciju. So we sponsored some research into youth and hooliganism at sports events. The research was carried out by the Police Academy, 2 professors and 3 other authors. Dakle, ovo istraživanje je sprovela Kriminalističko-policijska akademija i njihova 2 profesora, uz, naravno, jedan tim ljudi. And they chose 2 schools from each town which had a Super League team, and 25 schools in Belgrade. U istraživanju je učestvovalo po 2 škole, 2 srednje škole u gradovima koji imaju superligaške timove. Takođe 25 srednjih škola iz Beograda je učestvovalo u istraživanju. So the number of young people sampled was 3,662, split between 2,024 males, 1,632 females. Dakle, u istraživanju je učestvovalo 3.662 učenika, od toga 2.024 dečaka i 1.632 devojčice. And they were basically aged between 15 and 19 years. Oni su uzrasta između 15 i 19 godina. And about 6% of those sampled had actually been arrested previously by the police. Oko 6% ovih ispitanika je bilo već uhapšeno od strane policije. But there's a tendency in the media to think that hooliganism is a local problem. Postoji tendencija u medijima da je huliganizam neka vrsta lokalnog problema. We're used to seeing images such as these in the newspapers and on the TV. Dosta smo gledali ovakva slika i u novinama, a i na televiziji. But this is Scotland, this is Rangers versus Celtic. A ovo je jedna fotografija iz Škotske, ovo je meč između Celtica i Rangersa. This is Egypt, where football violence is pretty tough. Ovo je fotografija iz Egipta, gde je takođe veliki problem huliganizma. Sweden. Švedska. Ukraine. Ukrajina. And this is the World Cup in Germany. A ovo je svetski kup u Nemačkoj. So what did we find out from our research? Šta smo zapravo saznali tokom ovog istraživanja? What were the conclusions? Glavni zaključci su sledeći. Given that we sampled 25 schools in Belgrade, not surprisingly, 64.3% support Red Star or Partizan. Dakle, pošto je u škole učestvovalo 25 škola iz Beograda, kao što ste već čuli, 64,3% od ukupnog broja ispitanika navijaju za Zvezdu ili za Partizan. About 15% joined fan groups. Oko 15% njih se priključuje navijačkim grupama. And there was 93 fan groups identified in the research. A tokom istraživanja identifikovano je 93 navijačke grupe. And there was 3 different types of names. Za ove grupe postoje 3 različite vrste imena, kao što već znate. You had the regular names, like Imate ove regularne imena. Crvena Zvezda, Veterani, Partizan. Imate Crvena zvezda, Veterani, Partizan. And then you had the silly names. A imate i ove šaljive imena. Zulu iz Kulu. Zulu iz Kule. Porno divizija. Porno divizija. Nervno. Nervno. And then you had the more violent names. I imate još nasilne imena. And I probably don't need to go into some of the ones you'll know. A ta već vjerojatno ne moram da ovinjem već ne znate. But the more violent names were associated with a more troublesome element. Dakle, uglavnom iz tih grupa dolaze ovi najnasilniji navijači. And there was a larger number of first and second graders members of the fan groups.
postoji veliki broj učenika prvog i drugog razreda srednje škole koji su članovi navijačkih grupa. But the one big thing that I would highlight is membership of fan groups does not equate to violence. Ali ono što moramo da naglasimo jeste da članstvo u navijačkim grupama ne znači nužno podržavanje nasilja. And a few more statistics for you. Of the fan group members, 434 were male and 71 were female. Što se tiče rasporeda prema polovima, 434 je bilo muškaraca i 71 žena. And of that 3,600 that were sampled, 546 regularly went to football. Od onih 3600 koliko je ispitano, oko 546, odnosno 550 redovno idu na fudbalske utakmice. But that was outweighed by the 882 who never went to a football match. Međutim, 882 ispitanika od ovog ukupnog broja nikad nije bilo na jednu utakmicu. So what does the research give us? It gives us an opportunity to develop programs highlighting socially acceptable behaviour at sports events. Dakle, šta ćemo mi uraditi nakon ovog istraživanja i postoji mogućnost da se organizuju programi koji promovišu društveno prihvatljivo ponašanje na sportskim priredbama. One of the findings was that fan group members are more likely to absent themselves from schools to attend sports events. Također smo saznali da je dosta ispitanika beži sa časova da bi prisustvovalo nekim utakmicama. Although there are very few actual programs, club programs in schools that are some ongoing. There's a good pilot project being pushed by the Ministry of Education and Sport in 11 schools in Belgrade. Također smo saznali da postoje jako malo programa koji se bave prevencijom nasilja u sportu u školama, međutim postoji inicijativa i postoje neke naznake da će se to promeniti. Postoji trenutno jedan projekat, pilot projekat koji se radi u 11 škola u Beogradu i bavi se konkretno prevencijom nasilja. And whilst I'm talking about education, fan group members told us they didn't want more education. A što se tiče obrazovanja članova ovih navijačkih grupa, oni su rekli da im to ne treba, odnosno da je to nepotrebno. The next statistic might surprise you a little. Sljedeći podaci će vas možda malo iznenaditi. 40% of everyone responding had been involved or witnessed sports-related violence within schools. 40% ispitanika je već bilo uključeno u neku vrstu nasilja u sportu, konkretno na školskim terenima. And 12.3% had been involved in fan fights. A 12,3% je bilo uključeno u tuče između navijača. And these were basically split 50-50 between inside the stadium and outside the stadium. Otprilike je odnos podjednak, oko 5% je bilo unutar stadiona i oko 5% van stadiona. 1 in 6 had taken in forbidden devices into the stadium. Jedan od šestorice ispitanih je uneo neke nedozvoljene predmete na stadion. Mainly hidden under clothing. Uglavnom su krili u odeći. And the vast majority didn't recognise police proactivity. I velika većina njih nije prepoznala neki proaktivni rad policije. And about a quarter thought the police used unnecessary force. Četvrtina ispitanika također smatra da policija koristi preteranu upotrebu sile. And when you were looking at the actual fan fights, of the 432, 250 were accidental, but nearly a third of the fan fights were actually arranged. Dakle, od 432 tuče koje smo identifikovali, oko 250 je bilo spontano, znači nije bilo ugovoreno, a 145 je bilo ugovoreno, znači planirane tuče. Going back to the research, about 2/3 of the respondents recognise racism as a problem. Što se tiče ispitanika, također 2/3 njih prepoznaje rasizam kao problem. And the message for me is that needs to be included in any program in schools. Što bi značilo da svakako ovu temu treba uključiti u školski program. About 2/3 consumed alcohol regularly. Oko 2/3 također redovno konzumira alkohol.
And there was no suggestion of a direct link between alcohol and football hooliganism. Iako ne postoji direktna veza između upotrebe alkohola i huliganizma u fudbalu, But if you had been drinking, you were twice as likely to get into trouble with the police. međutim, ukoliko ste konzumirali alkohol, imate 2 puta veće šanse da se sukobite sa policijom. To govori ovo istraživanje. And perhaps a worrying statistic, 10% reported using drugs. Takođe, 10% ispitanika je prijavilo upotrebu droga. And the research suggests there is a link between drug abuse and violence. Isto tako, ovo istraživanje je pokazalo da postoji veza između zloupotrebe droga i nasilja u sportu. In the fan groups, there's a hierarchical relationship. And the age difference between the people we were researching and the fan group leaders suggests that hierarchical relationship and the age difference can lead to the young people being led astray. Dakle, između ovih vođa navijačkih grupa postoji ta hijerarhijska veza, kao što već pretpostavljate, i takođe razlika u godinama između vođa grupa i članova grupa dovodi do takozvanog, ajde da kažemo, vrbovanja ili iskorišćavanja mlađih članova navijačkih grupa. Education in the future. Dalje, obrazovanje u budućnosti. And I use this slide, which is of a young fan from Rotterdam. And I use this for a couple of reasons. One is, kids don't behave that way on the road. They have seen or been guided as to do that. Dakle, ovu fotografiju sam upotrebio, ovo je jedan klinac iz Rotterdama. Upotrebio sam je samo da vam pokažem da deca sigurno ne mogu samo od sebe ovako da se ponašaju i da mora da su to negde vidjeli od drugih. This young chap's only 4 or 5 years old. Ovaj dečak ima 4-5 godina. So, in some respects, it's a sad indictment on supporting in Rotterdam. On the other hand, it's a message to all of us that education is probably the way forward. Dakle, iako je ovo, da kažem, tužno videti, takođe je poruka svima nama da je obrazovanje i edukacija rešenje. My background was in policing in Scotland and we had problems with hooliganism for 30 years and still do. Ja sam inače škotske, policajac sam u profesiji, sada sam u penziji i mi smo ovaj problem huliganizma imali dugo godina u Škotskoj. And I'm here to answer any questions you may have. I tu sam da odgovorim na sva vaša pitanja ukoliko budete. To je to. Ukoliko neko želi, nažalost samo jednu kopiju istraživanja sa sobom ovde, može da je dobije. Imamo i pitanje. First of all, thank you very much for a fantastic presentation, and I want to ask you, because you have big experience, what is your suggestion for our situation, for our spectators, problems in our football? Thank you very much. Pitanje, nadam se da ste svi razumeli, kakav je predlog gospodina Lorija za situaciju u Srbiji što se tiče huliganizma na sportskim arenama? As you're probably aware, the government have a 5-year strategy to reduce misconduct at sporting events. Kao što ste već verovatno upoznati, vlada je donela strategiju borbe, odnosno sprečavanja nasilja na sportskim priredbama koja ima neki rok od 5 godina. And there is an action plan supporting that strategy. Takođe postoji akcioni plan koji prati ovu strategiju. There has been attempts in the past to push forward the crime reduction aspect of sports violence. Postojali su napori i u prošlosti da se ovaj problem minimizira, da kažem, ako ne reši. And last week we had across a professor from the University of Liverpool and other experts to help guide some of the work to do in the future. Mi smo prošle nedelje organizovali
konferenciju međunarodnog tipa gde smo pokušali da ovaj problem podignemo na neki viši nivo, da vidimo kakva bi rešenja bila moguća. But it is a complex problem and it will not be solved by one department, one ministry, one organization working on its own. Ono što je svakako zaključak i te konferencije jeste da je ovo veoma kompleksan problem i da ga ne može rešiti jedna institucija nikako, već se svi segmenti društva i sve institucije moraju uključiti u rešavanje problema. I mentioned earlier that in Scotland we've had a problem with hooliganism for 30 years. Pomenuo sam ranije da je u Škotskoj ovaj problem postojao 30 godina. But we don't have problems within stadiums nowadays. Ali danas mogu da kažem da ovakvih problema na stadionima više nema. And that's down to the management of the stadiums, it's down to the policing, it's down to the stewarding, it's down to the changes to the stadiums made to make the stadium safer. I to je naravno zasluga ne samo policije, već i menadžmenta na stadionima, takođe redarske službe i ostalih svih faktora koji su uključeni u dimenziju bezbednosti na sportski prijevoz. But it's also down to an effective criminal justice system where if people are convicted of criminal offences, there's sanctions. Ali takođe i pravosudni sistem koji veoma dobro funkcioniše i koji sankcioniše sve ove izgrednike na stadionima. I don't know if you read the papers today, but there was 3 fans ran onto the pitch at the Tottenham game versus Partizan during the week. Ne znam da li ste pratili utakmicu između Tottenhama i Partizana, 3 navijača uletelo na stadion. The headlines in the papers this morning are jail, fines and a 5-year ban. Dakle, naslovi u današnjim novinama u Škotskoj, odnosno u Engleskoj, su da su oni privedeni i da sada imaju 5-godišnju zabranu ulaska na sport. That's only one aspect. To je samo jedan aspekt rešavanja. Hvala gospodinu Loriju. Mi nastavljamo dalje. Ja bih zamolio učesnike nacionalnog seminara da nam se pridruži, jer trenutno imamo jako interesantnu temu. Profesor dr. Nenad Đurđević, stalna konferencija gradova i tema sport u jedinicama lokalne samouprave, priručnik za finansiranje programa i razvoja sporta.